Haus. Oh, mantap. Sudah, Pak. Alright, so I have created a resume the next exam. Okay, so and by the way, is it better for you to create a cheat sheet or taking notes just for important formulas, okay, and then use it for exercise? Okay, so first create just a resume, and then just make sure that your resume is complete enough and cover all the necessary things to do some problems. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. So now second law, putus ya? Halo? Kalau di tempat Halo? saya tadi nggak putus-putus sih Pak. Kurang tahu kalau di tempat teman-teman. Di saya Kadang juga sih, putus, Pak. terkadang enggak, Oke. Pak Lukman. Oke. Ya udahlah. Oke. Saya ini ya, Pak. Coba mungkin ya. Kalau enggak kan nanti hari malam. Jadi for the fifth chapter, I think the book tells us a lot of stories. Okay, start from Kelvin scale, and then irreversibilities, reversibilities, etc. But this only a summary. Okay, so the first one is the second law of thermodynamics says that any process, okay, any cycle that creating work, producing work, must be less than 100% of efficiency. So by defining this term, okay, from Kelvin, and then efficiency is defined as work over Q, or heat, comes into the system. So minus TC heat transfer, it must be TC less than TH. We cannot have the same TC and TH, right? So this term must be less than 1. Okay. And first law of thermodynamics only says work is defined as QH minus QC. This is the first law of thermodynamics. By only using law, you can have QC equals to 0. So this is as minimum as possible. So you can have whatever value of QC by only considering the first law of thermodynamics.
But in the second law, you cannot have QC below a certain value, okay? By this term, okay? QC, QH equals to TC over TH. Okay, so that is half of the story of the fifth chapter. And the second half of the chapter is reversible cycle. Reversible cycle. Okay. And what is the reversible cycle? Reversible cycle is an ideal cycle that contains no irreversibilities. Okay, so that is obvious, right? But what is the source of irreversibility? So source of irreversibility. First is friction. And this I only mentioned the common irreversibilities that occur around us. Okay. And the second is temperature. Oh no, heat transfers due to heat transfer due to temperature gradient. So suppose you have two different temperatures close to each other, of course, it will produce heat transfer from lower temperature and from higher temperature to lower temperature. And that also produce irreversibility. So we cannot reverse from lower temperature into higher temperature simultaneously. Okay. Friction also produce heat. So I think irreversibilities strongly relates into heat transfer. Okay. So any process that relates into heat transfer, it must be producing the irreversibilities mostly. Okay, but not all of them. Okay. The only process that heat transfers occurs with no irreversibility is heat transfers occurs in the constant temperature, so no gradient temperature. Q with constant temperature is reversible. Okay, so to sum up the chapter 5, second law of thermodynamics. First, it tells us about this equation, Kelvin scale equation, and efficiencies. Okay. Anyway, efficiencies for pump or heat engine had already covered in chapter 4, I think. Okay.
And then the last one is the assumption of reversible cycle. Okay, so reversible cycles must occurs in constant temperature and uniform properties. Okay, but not all of the constant temperature process are reversible process, but reversible process must be in constant temperature. Oke, so jadi kalau misalkan ada selisih suhu, jadi ada selisih suhu, misalkan di sini ada suhu panas, di sini suhu dingin, nah pasti ada heat. Nah ini sebenarnya yang sumber dari irreversibility itu bukanlah heat-nya, tapi heat karena berpindahnya dari heat yang dipindahkan dari perbedaan suhu. Jadi intinya ya mungkin kalian punya suatu common sense yang menuntun kalian apakah ini proses itu bisa dibalik atau tidak, reversible atau tidak. Kalau misalkan dia tidak bisa dilakukan secara spontan, berarti dia irreversible. Oke. Dan itu bukan yang ideal kan? Itu adalah proses alami. Nah, kalau yang ini TC per TH ini dia adalah proses yang ideal. Oke. Jadi chapter 5 cuma ini aja, gampang kan? Oke. Next-nya adalah chapter 6. Ini sedikit lebih banyak. Oke. So we have a lot more materials in chapter 6 that tells us about entropy analysis. Okay, so in here, this is not a truly conservation of entropy because naturally the entropy always increase by a process. Okay, so so we have how many formulas here? Oh, I think quite a lot, but we can divide it into several topics. The first one is entropy change. Of course, the first is simple compressible substance. This is entropy change equations, simple compressible substance, simple compressible substance. And the second one must be ideal gas. Okay. The next is conservation of entropy. So conservation means entropy transfer. Okay. Of course, we have two systems. The first one is closed system, and the second one is open system. So this is for open and close. For each system, remember we have two assumptions. The first one is simple compressible substance. And the second one is ideal gas. So that's with closed system. Simple compressible substance and ideal gas. Okay. Actually,
there is the third assumptions, perfect guess. Remember, perfect perfect guess is a further assumption of ideal guess with additional assumption, which is constant specific hit. Okay, so the next is isentropic process, which is constant entropy. Okay, constant entropy. And of course, we have two well-known assumptions. The first one is simple compressible substance, and the second one is ideal gas. So whatever the process is, we always have two our favorite assumptions: simple compressible substance, ideal gas. Those differentiate by different tables in our book. Okay, so and isentropic efficiency. Okay, as you can see in the book, okay, this always this also utilize two kinds of substance: simple compressible gas. Okay, and the last one is in reversible process. So internal reversible process or reversibilities. Temperature gradient so check. Loud and clear, sir. Okay. Masuk, Pak. I'm sorry for having poor connections. So let me continue. Screen. So where's my OneNote? Oh, here. Okay. Okay, let me continue. Internally reversible process means that our process or our cycle has no source of irreversibilities such as friction or temperature gradient. So in our popular Bernoulli equations, which is flow over elevated pipe like this, you have flow. Okay, here of course in this pipe we don't have power delivered into the system, and also we don't have Q. What is Q? Heat transfer from the surrounding to the fluids
moving inside the pipe, and binary equations can be applied to analyze this kind of flow. Okay, so of course this is an ideal pipe, no friction, no heat transfer, no work. Okay, so it must be internally reversible process. Okay, so if we have the opposite flow, which is here and here, we can have exactly V2 here and V1 here. If we this is also V1 and V2. Okay, so this is a simple interpretation of a reversible process. Okay, so sixth chapter is only three sub chapters. I think the last one, heat transfer and work. The second one, isentropic process, and the first one is the entropic change equations. Okay, closed system, open system is the same as explained in chapter 4, I think. Oke, sedikit ya. Ya sebenarnya kalau kalian baca buku chapter 6 itu kelihatan banyak, tapi kalau dirangkum sebenarnya ya hanya ini gitu loh. Ini sebenarnya sedikit kan kalau dirangkum. Seperti biasa, kita akan menguji catatan kita apakah sudah lengkap atau belum dengan mengerjakan soal. Oke. Let me start from problem 6.13. Okay, and anyway, I will explain the other numbers later on Friday. Okay. After maybe no. Let me explain two problems. The first one is 6.13 and the second one is no. Okay, 6.20. Okay, and the other problems will be covered on Friday. Okay, so problem 6.13. So suppose you have two cheat sheets like this, okay, and you will make your and these two cheat sheets will be tested whether make you confident or not to solve some problems. Okay, so let's start from 6.13. An isolated system of total mass m is formed by mixing two equal masses of the same liquid initially at the temperature T1 and T2. So we have a system which is divided into two compartments with equal mass but different temperature. Okay. Eventually, the system attains an equilibrium state. Its mass is incompressible with constant specific heat C. Show that the amount of entropy produced is blah blah blah. Demonstrate that sigma must be positive. Okay, so first we have
to write what system and then assumptions. You can write but uncompressible, because incompressible is an idealization. Okay, and then constant specific heat, you can also put it on your assumptions. And isolated system means no Q to surroundings. Okay. Okay, so first you have to write what? Entropy produced. So come back to your cheat sheet and then find the appropriate equation. So which one is the best for solving 6.13? Entropy production is denoted by sigma. Am I right? Sigma. Here you can find sigma on conservation of entropy. And you have two different types of equations. And you have to choose closed system, since our system is closed system. Okay, so this is the equation. So let's write. So this is blah blah blah. I have explained, and then of course governing equations. ds or delta s, s2 s1 is integral 1 to t plus sigma. Okay, oh, and then what else? Of course, you will ask by yourself, where does it come from? First law. Okay, so AQ is equals to du plus, oh, first we have to define our system. Okay, so this is our system. Okay, covered by a black dash line, and then du plus, oh, minus. Well, okay, so in our system we have no Q. Okay, since it is an isolated system, we don't have work. So du is equals to 0. And du is du1 plus du2 equals to 0. Okay.
All right, so I think I had internet problems. So, hold on, let me change my connection first, okay? Okay, let me continue. So also we have here, since no heat transfer into the system, we can cross this term also. So we have sigma is equals to S2 minus S1, and this is M S2 minus S1. Oh, this is must be T, not S2 S1, but we better use final and initial. Okay, and then we can split into two terms like this. Okay, this is for the second substance, and this is for first substance. Okay, and then if we isolate the system or the substance and then the substance, we can have equals to dq T for our process, right? So if two independent process, halo halo. Masuk, Pak. Okay, actually I give up with this internet connection. So Dewangga, Ya, Pak. oke. Halo. Jadi saya akan ganti kuliah ini, yang pembahasan soal ini nanti saya cover
di Jumat malam jadwal tutorial. Ini soalnya saya dari tadi mental beberapa kali. Nah, mending sekarang kuis dulu. Kuis Langsung kuis bahas, aja ya, Pak. Kuis bahas, udah selesai habis itu. Oke. Perlu dibahas ya, Pak? Apa nanti aja soalnya kan Nanti ada yang aja pasti juga nggak bakal apa-apa sih. susulan juga. Enggak, kalau susulan mas sebenarnya nanti itu soalnya akan beda sih. Nanti saya bakal di akhir seperti biasa saya kumpulin yang ada berapa kuis yang bolong, ujian bolong itu nanti sama saya. Itu ada beda. Oh, beda soal, beda sistem ya, Pak ya, berarti. Beda sistem juga. Jadi nggak apa-apa yang ini dibahas Nggak ya. apa-apa. Oke, jadi Oke, oh ya sama saya jadi mau nitip dulu Pak, bentar Pak. Ini yang apa? Mau bahas yang PR, kayaknya PR takutnya ada yang belum paham cara ininya. oke. Soalnya ada yang nggak nge-hand in. Jadi Oh, daripada gitu. sayang gitu kan nilainya nggak masuk, mending saya jelasin dulu aja ya. Oke. Sama mungkin Dewangga juga bisa share itu ya. Apa? Kayak kalau koreksi ujian kemarin tuh gimana sih gitu. Kan Oh iya. ya biar mereka juga Biar nanti biar lebih ini ya, biar lebih ujian, transparan juga ya Pak ya. ya pas ujian mereka nanti lebih aware lah gitu. Mahasiswa lebih aware. Oke. Iya Pak. Ya. Mohon maaf nih, internet saya ketendang-tendang terus. Nanti Jumat sama saya, Jumat malam biasa 19.30 tidak masuk dalam absen. Kalau yang nggak bisa ada recordingnya juga sih sebenarnya nanti. Tapi diusahakan datang ya untuk mengganti pembahasan soal yang sore hari ini. Oke, semuanya paham ya? Tapi sekarang kuis, tetap kuis. Tapi kuisnya akan dipandu oleh Dewangga. Oke. Kak Dewangga. Iya bentar ya Ini Pak. mohon maaf, Ini berisik kayaknya rame saya di harus dalam. ambil paket bentar. Bentar ya. Oke. So, is there any question so far regarding exam or the quiz? Halo? Halo? Masuk, Pak. Oh, masuk. Soalnya di tempat saya mic-nya nggak ada naik turun suara gitu. Saya kira nggak masuk. Jadi gitu ya, hari ini belum ada pembahasan soal dulu deh. Kalau gitu kuis, terus nanti ya ada sih pembahasan soal dari kuis. Dewangga, are you ready? Halo ya, saya udah balik. Copy Dewangga. Oke ya. Oke, Jadi langsung saya mulai aja ya Pak ya. Ya Please sebelum send the link English Dewangga. aja. What? Sorry. Dewangga, suaramu putus-putus. Di tempat saya aja kali ya? Enggak, kayak masih jelas kok. Kalau putus-putus. Jelas ya? Coba. Oh, berarti punya saya nih emang. Gimana dari teman-teman gimana? Kedengeran nggak? Jelas, Kak. Oh, aman ya? Jelas. Siap. Terima kasih. Berarti ini dulu ya, mau bahas PR dulu ya sebelum kita mulai kuis biar pada ingat juga. Takutnya bisa ada yang keluar habis ini. Jadi, ntar saya share screen. Nah, kalau kuis itu, homework itu, di sini tuh ada statusnya kan. Nih. Nah, ini kalau kalian cuma ngumpulin doang dan belum di hand in itu, tolong banget di hand in. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian nggak nge-hand in, berarti nanti kalian nggak kelihatan bahwa kalian udah mengumpulkan kuis. Itu aja sih sebenarnya. Jadi ya tolong setelah misalkan nih tugas kalian kan yang ini ya, tugas yang homework 1 nih misalkan let's say gitu. Nah itu kalau kamu masukin itu nanti masukinnya tuh setelah masukin file itu jangan lupa untuk di hand in. Jadi nanti statusnya bukan not hand in, bakal jadi hand in gitu keganti. Itu sih mau ngingetin itu aja karena
sayang banget kalau misalkan kalian nggak nge-hand in itu, nanti kalian nggak akan kelihatan bahwa kalian tuh udah ngumpulin, padahal kalian tuh udah ngupload gitu. Cuma kurang satu step lagi gitu di hand in. Jadi jangan lupa gitu kalau untuk di MS Teams gitu. Sistemnya kayak gitu. Jadi bukan kayak oh ya udah drop PDF, udah beres gitu. Enggak, tapi tolong di hand in juga gitu. Nanti di sini kelihatan statusnya siapa yang udah kumpulin secara hand in, siapa yang belum. Gitu aja sih sebenarnya. Karena ya sayang banget kalau nggak di hand in, berarti PDF-nya nggak masuk ke kita dan kita juga nggak bisa nge-grade kalian gitu. Padahal kalian udah merasa udah mengerjakan, udah selesai dan udah ada PDF-nya juga, bahkan udah ada buktinya bahwa Kak aku udah ngerjain gitu. Tapi di sistem kita nggak bisa nerima karena kalian belum hand in. Jadi nanti di pojok kanan atas itu bakal ada tulisan hand in. Nah jangan lupa di hand in. Gitu aja sih sebenarnya kalau dari saya buat PR. Kalau cara ngerjain kan kalian harusnya udah tahu lah. Cuma kalau yang PR untuk hand in-hand-inan ini tolong di hand in juga gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke kuis ya. Mangga untuk yang pertama bagian atasnya itu soalnya, yang bagian bawahnya itu apa sih itu namanya PDF-nya ya. Jadi untuk linknya udah saya kirim di kolom chat. Mangga dikerjakan, waktunya ya setengah jam lah dari sekarang, paling 5.15 dikumpul, 5.20 buat ini lah ya, buat apa namanya, buat si itunya apa sih PDF-nya 5 menit kan, 30 menit ya. Maaf Kak, Kenapa? formnya belum dibuka Kak. Bentar. Oh, atau sebentar. Oh, formnya belum dibuka ya? Iya Kak. Bentar aku coba tanya yang bikin formnya dulu ya. Kak, sorry mau nanya Kak. Oh iya, kenapa? Ini tadi kuisnya sama pengumpulannya jam berapa Kak? Bentar, ini lagi diminta dibukain, harusnya ya seperti biasa kuis biasanya berapa lama? 30 menit ya? 25 sih. Nah, awalnya ini harusnya kuisnya jam 5, cuma tadi Pak Lukman ada masalah koneksi, jadi kita majuin. Nah, formnya tuh baru dibuka jam 5 harusnya. Jadi, ya ini, jadi ada masalah sama yang bikin form. Bentar aku solve dulu ya. Nanti aku kabarin lagi. Paling biasanya seperti biasa 30 menit, 5 menit buat pengumpulan kan. Oke, ya, Mas Kak. Berarti kalau buat PDF-nya kayak biasa jam 6 pagi gitu ya, Pak? Besok. Oh, besok jam 6 pagi ya biasanya ya? Iya. Iya, Pak. Oke.
Oke, kuisnya dimulai 1 menit lagi, jadi nanti 16.52 ya. Berarti kan kalau 30 menit berarti sampai 17.22. Gitu aja sih. Tadi udah koordinasi sama yang bikin soal, yang bikin formnya, Kak, pengumpulan. Apa? Halo? enggak, ini yang pengumpulan PDF itu Hmm. kayaknya salah deh Kak. Harusnya upload kan. Ini kok enter your answer. Oh iya. Bentar. Lagi dibenerin ya? Makasih Afif. Oke, udah bisa dimulai, udah 16.52. Formnya juga udah bisa menerima ini, menerima answer. Mangga diisi. Udah bisa dimulai ya semuanya. Kalau ada pertanyaan atau kurang jelas bisa tanya di sini.
10 menit lagi ya kurang lebih waktunya. Semangat. Permisi kamu bertanya. Ya, Marsha kenapa? Oh, maaf Kak, nggak jadi Kak. Saya baru baca lagi soalnya. Kenapa? Ada yang salah dengan apa? Enggak. Tadi saya yang salah baca Kak. Oh, oke, sip. Semangat.
Oke, waktunya 3 menit lagi ya. Pastikan udah mulai kalau udah hampir beres. Kalau udah beres segera di-upload aja, submit aja. Permisi Kak Dewangga. Ya, ada apa? Jika udah selesai, can we be excused? Oke ya, sebenarnya udah nothing to ada yang mau didiskusiin lagi. Kalau nggak ada ya udah keluar aja untuk bahas-bahas. Kalau dari saya sendiri tidak Kak. Terima kasih. Oh ya udah, nggak apa-apa. Udah kalau yang mau udah selesai bisa keluar aja. Kalau untuk bahas-bahas ujian gitu-gitu kan kemarin udah kebahas ya. Jadi mangga, kalau udah selesai bisa meninggalkan room aja. Oke ya, 1 menit lagi bisa diusahakan untuk segera di submit ya jawabannya. Kalau buat PDF-nya maksimal besok pagi. Dan kalau yang udah selesai bisa meninggalkan room ini. Sekian. Terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Yang udah selesai bisa keluar dari meeting ini. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Kasih Kak. Ya, silakan. Jangan lupa untuk diupload ya si PDF-nya ya di file pengumpulan. Masih. Yuk, sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Kak. Sama-sama. Sama-sama. Makasih Kak. Sama-sama.